Et rebonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là normalement je vous ai activé le spectateur mode, ce qui fait que vous n'allez pas être gêné par le chat, il n'y a que moi qui le vois. Et ce qui fait aussi que vous voyez normalement ma barre de vie et le nombre de résines que j'ai. Ah mince, vous me voyez plus. Ah oui, effectivement. Et pourquoi? Ah bah oui, si, je sais pourquoi. C'est pour cette raison-ci. Alors du coup, il faut que je déplace la caméra. Où est-ce qu'on va la mettre? Par ici? Ok, top. Donc je pense que pour vous, ça va être plus agréable. En espérant qu'en haut à droite, ça soit pas mal. Allez, ok. Bah c'est parti. Alors pour rappel, on venait d'arriver dans cette zone qui, ma foi, est pas super accueillante, parce qu'on voit qu'ici il y a du monde au plafond. J'ai aucune idée de si c'est intéressant de tous les buter, mais en même temps, si je veux essayer d'aller récupérer ce truc là, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais essayer de me rapprocher tranquillement sans toucher ces petites merdes. Hop. Ah le bâtard. Ah bah écoute. Ah putain, le plafond, j'avais oublié, c'est relou ça. Rends-moi mon truc toi. Ok, c'est bon, il m'a tout rendu. Hop, une résine de plus. Hop, et un chargeur de plus. Bon, ça c'est pas mal. Allez, on va monter dans le train. Bon, lui c'est pareil, il a pas l'air d'avoir passé un bon moment récemment. Allez, viens là mon gros. Ils aiment pas trop qu'on joue les cadavres visiblement. On voit rien. J'espère qu'il n'y a rien dans la pénombre. Ouais, on va pas trop prendre le risque. Allez, c'est parti. J'ai quand même l'impression qu'il faut leur péter la gueule à ces trucs là, mais en même temps de temps en temps ils dropent des trucs. Alors bon, 40 balles. Alors moi du coup avec le chat je vois pas trop bien où je tire quand je tire vers le haut, mais on va dire que ça va bien se passer. Ouais, c'est quand même assez précis. C'est dégueulasse, mais c'est précis. Ça marche. Bon meeting. Allez, bon on va buter les autres. Allez, on est là pour... c'est la fête foraine. Alors. Hop, on récupère un chargeur. On cale. Ah, bah pourquoi tu veux pas? Ah si, parce qu'il faut d'abord faire ça. Ouais, c'est ça, faut éjecter le chargeur avant d'en mettre un nouveau. Voilà qui est fait. Allez, détecte-moi les mains s'il te plaît. Voilà. Ok, il a rien lâché. Merde. Il a rien lâché non plus. Tristesse. Il a rien lâché non plus. 3 chargeurs, ok, bah on va essayer de... Ok, bon bah c'était un beau petit gaspillage de balles, mais au moins on va pouvoir passer sans encombre. Allez, on va avancer gentiment. A priori, ah si, il y a un chargeur. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y a des colonnes vertébrales.
J'ai pas vérifié s'il avait quelque chose sur lui, tiens. T'as quelque chose? T'as quelque chose, dis? Ouais, attends, ça fait un truc. Ah non, c'est ma main qui fait ça, très bien. Eh bah écoutez, on est parti. On est parti. Allez. En avant pour l'exploration. Alors vu que le quartier a pas l'air super bien famé, merde, évidemment pile pour le moment que j'ai plus de batterie dans le casque. Hop, je change la batterie du casque. Voilà qui devrait aller mieux. On va essayer de pas tirer n'importe où. Avec le flingue à la main, une balle et c'est vite parti. Allez, c'est parti. Non, lui c'est pareil, hein, ça s'est visiblement pas bien passé. Mais par contre, la bonne nouvelle. Allez. La bonne nouvelle, c'est qu'il a laissé des chargeurs ici. Encore des petites résines. Encore une fois, je sais pas trop à quoi ça sert, mais dans un premier temps. Ah non, j'ai 40 balles, d'accord. Alors je sais pas comment je peux savoir. Est-ce que je peux switcher l'affichage entre les balles et la résine? Non, je ne sais pas. Là ça clignote, je sais pas à quoi ça sert non plus. Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis téléporté. Allez. Je vais essayer de rester un maximum face à vous si quand j'y pense en tout cas. Là-dedans. Y'a pas quelque chose là-dedans? Bon, ça a pas l'air. Bon, on va avancer. On va avancer. C'est vraiment sympa comme décor. J'avoue que ça en jette. Pour rappel, il faut toujours qu'on aille chercher mon papa. Hop. Encore de la résine. Il veut plus m'afficher. Ah, c'est peut-être parce que... Ah, ok. Quand je tiens l'arme dans la main, il me dit combien j'ai d'armes, de munitions. Et quand je tiens le... Et quand je tiens n'importe quoi d'autre, il me dit combien j'ai de résine dans la main. Ok. Très bien. Bah écoutez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie d'ouvrir cette porte de toilette? Bah écoute, là tu... Do you need a minute? Because, I mean, I could pause the feed. Et c'est vrai que j'avais oublié que ce cher petit Russell... Ah, on peut même ouvrir le bâton, dis donc. Ouais, c'est sympa. Sympa, mais on va laisser ça où c'est. Alors là, il y a des poubelles. Hop. Encore un peu de résine. Bah, je pense que c'en est. Hein. Là, j'en ai 8. Celle-là, elle a l'air pleine. Est-ce que ça change quelque chose? Non, 9. Ça change rien. Ça change rien. Ah bah, en tout cas, de la résine, ça doit pas être un truc très recherché parce qu'il y en a à peu près partout. Dans toutes les poubelles qu'on croise. Ouais, je m'attendais à un petit jumpscare là où j'ouvre le truc et il y a une bestiole dedans. Mais non, ils ont pas osé pour l'instant. Alors toi t'as l'air aussi en grande forme hein. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Voilà, on peut voir les anatomies, le gros intestin. Ah, si, tu vois, j'ai pu le... Hop là. Voilà, j'ai pu m'en débarrasser. Ma foi, pour l'instant, c'est plutôt calme. La musique qui commence à devenir un peu inquiétante. Avec cet immeuble énorme en face de nous. Bah écoutez, on a bien fait de venir jusqu'ici. Comme je disais, pour l'instant c'est plutôt calme. On en profite pour bien fouiller partout. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Donc là effectivement ils ont mis en quarantaine une partie de la ville puisque visiblement il y a eu une problématique d'invasion zombie suite à l'évacuation de ce port. Et nous visiblement notre papa a été apporté de l'autre côté. Donc on n'a pas forcément envie d'y aller mais on va être obligé de le faire. Il y a vraiment des cadavres partout. Allez, montons tranquillement. Pour l'instant, il n'y a plus de tabernacle. À quel moment ils vont vouloir me faire peur? Ah, j'ai vu passer un truc là-haut, je crois. Il me semble avoir vu passer un truc là-haut. Comment ça se passe? Ah, il n'est pas mort. Je suis désolé pour toi, maman. Tant que tu m'en veux pas, je t'en veux pas non plus. Je suppose qu'il peut y avoir pas mal de puzzles un peu sympas avec les caisses. Ah, d'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'il va falloir que je fasse. Au final, prendre la caisse et monter dessus, peut-être pour passer au-dessus de ce petit monsieur. Mais ok. Est-ce que je peux monter dessus? Oui. Alors toi, je suis désolé, mais on va... Aïe, gentiment te demander de sortir d'ici. Voilà. Sorry, but not sorry. Ok, on est rentré. On est rentré. Ah, d'accord, on était juste là. Je me demande si ça vaut pas le coup de commencer à prendre une petite arme. Ok, alors là on peut se soigner, mais pour l'instant tout va bien. Ça sert à quoi? Est-ce que ce serait pas justement un truc qu'il faut utiliser? Ouais. À quoi ça sert?
J'essaie de comprendre. Ça ressemble à ce truc là, mais en même temps pas tout à fait. Est-ce que c'est un truc pour améliorer mon arme? Non. Est-ce que c'est un truc pour bidouiller ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut rester là? Est-ce qu'il faut l'envoyer là-bas? Ok, bon, on va revenir ici. Hein. Pour l'instant, on va continuer d'explorer un petit peu ici. Il y a des chargeurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a pas de tiroir. Bon. Là, il y a un tiroir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non. La poubelle. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dedans? Non plus. Alors, ah, là-bas, on voit une petite lueur. Ouais, ok. Bon, heureusement qu'ils ont mis ça quand même, c'est quand même pratique de... C'est quand même pratique. Hop. De voir où sont les objets. Bon, là on peut rien faire. On va continuer notre exploration du bâtiment. Ouais, il pourrait y avoir des trucs là-haut, hein, mais bon, pour l'instant tout va bien. Alors c'est pareil. On va un peu fouiller ici. Ah ben voilà. Je me doutais bien qu'on finirait par trouver quelque chose dans ces tiroirs. Moi aussi, monsieur, j'ai joué à des jeux vidéo. Là, fait un peu sombre, hein, vivement qu'on trouve une lampe torche si ça existe. Alors, nous disions donc, ce truc là, on en fait quoi? Est-ce qu'il faut faire un truc avec le laser là? Ok. Ok, donc faut faire éviter les lasers et l'amener ici pour déverrouiller? D'accord, malin. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian 40 giorni, which Merci, means Russell. 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. Vraiment sympa ce Russell. Et sinon Russell, t'as des informations intéressantes ou pas du tout? Comment ça se passe? Bon alors, qu'est-ce que c'est que cet petit objet? Alors j'ai 14 cellules. Seule la résine et les munitions peuvent être stockées dans le sac à dos. Ok. Alors ça, est-ce que ce serait pas un truc qui va me permettre d'allumer cette machine là-bas? That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Ok, bon en tout cas pour l'instant je peux pas en faire grand chose de ce truc là.
Est-ce que genre ça irait pas ici? Ça a pas l'air de fonctionner. Yeah. Hi Lone Ranger. Yes, it's a very good game. I'm just at the beginning, but until now it's very fun. Yeah, I can understand you. To be honest, I'm still not very familiar with the controls, but I'm getting used to it. It seems that I need to make this work, okay. And as said, I didn't play the i5-2 game, so I'm not very familiar also with all the story thing, but how can I move? Basically, there are three types of movements. So the one I've chosen is the one with teleportation. And after that, so I have two controllers, and I can interact with things. Yeah, and in fact this is the one with teleportation, but you can also use I would say your joystick in order to move as usual, I would say, in any kind of FPS. And you have also an alternative mode when you point where you want to go, and then there is a kind of sliding until this place. And thanks a lot for your follow, Lone Ranger. And in fact all this this way of moving is clearly related to the motion sickness, and the teleportation is the one where we have the less motion sickness, so very good. And you can play like this during hours. And after that, so regarding your hands, in fact, depending on where you put your hand, you have some kind of different interaction. So for instance, if there is a button, normally my index finger is the only one shown in my hand, and so I can directly understand that I can push on something. The shooting is really good, in fact it's very precise. I don't know if you already tested any kind of VR headsets, but clearly, in fact, I can take the gun, okay, like this, and then I directly point to where I want to shoot, and it's very, very precise. So clearly it's a real immersion when you are in this kind of game, being able to shoot right in front of you and being able to be very precise without having a mouse and something like this is very, very good, very immersive. So now I'm trying to figure out how to move from there. It seems that there is a button, but it seems that I cannot do what I thought I would be able to do, so a little bit surprising. Oh no, yes, I think I have just to put that again back where it was. And I have also to try to remember where I am in my real room in order to avoid hitting any kind of obstacles. Like I just did. That's the issue with two immersive games. Sometimes it's a little bit difficult to know where you are. Why can't I just put that back where it was? Okay, no, I have to do the same thing with the other one, it seems. Yeah, very, very confusing, clearly. Sometimes you totally forget where you are in your room, and it can be a little bit hurtful. So, okay, now can I launch any kind of process with this, or is it a kind of puzzle? It sounds, or it looks like a puzzle. Ah, okay.
and this one I can't move it. Why? Ah, okay. So I would say partially Italian because my 3 of my grandparents were born in Italy, but I'm not really able to speak Italian, so welcome. Ça va très bien. I'm really trying to figure out. Okay, there is kind of hole right there, so perhaps if I put it just here? No. Omelette du fromage, exactly. This one I can't move it. Okay, if you have any idea on about how to manage this, I would be very interested. Because clearly I can see some holes there, but perhaps I can. Ah, okay. If I can move that, okay, I can be able to rotate it in order to make the laser go through it, like this. Okay, great. And then like that. Okay, nice. Whoa. There we go, finally. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started meeting Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. Still there, Alyx? Okay. So this guy is trying to support me, encourage me, but he's not really helpful because most of the time he's saying that I'm going to be killed, basically. So, okay. Let's see if we have something else to do there. I don't think so. We open the door, so now I can move forward and go into the infested zone. So, okay. Quite nice puzzle. I'm still not hurt. So this one, I don't know if you have seen many of this game, but this one is the place where you get, I would say, you get some medication in order to feel better. And you can see there is a little creature there. Yeah, feel free. Any question? So I think I need. Okay, it's now opened. In fact, I can show my fingers. In fact, are on the controllers. This one, the one I'm using, are not the Vive controllers. Meaning not the Vive, the Index controllers that was created by Valve. So there is no detection of my fingers. So I can move my fingers, but as you can see, there is no impact on the game. Depending on where you put your hand, in fact, as said, it detects that something could be interacted with only one finger, for instance. So, in fact, the position of my hand will change in game, but my fingers are not detected. With the and with the Valve Index controllers, in that case, they detect your fingers, so that's clearly one step above in terms of immersion and so on. But I do not have the Valve Index because it's still very difficult to find right now. So I'm very comfortable with this one because I have 2 sticks and it's quite fine to play. And to be honest, until now I didn't face any troubles using them. But clearly, that's true that being able to see your fingers move individually would be clearly a great plus. But I don't know if many games, and especially Alyx, is using these features a lot or not. So currently, I'm just using the one I have. And one other option to remove, that's something that I didn't explain earlier, is that I can use the right stick
in order to make some rotation. You can see that without moving, I can rotate with I suppose it's 90 degrees or perhaps a little bit less, and that's also helped me to avoid having to move too much and to be a little bit lost when I'm playing. So now I have to go to the other side. So I think I need to go back because I opened the door. So basically, yes, it was right there. This door is still closed. Okay, and there in fact this big thing was just I would say closing this passage, and right now I opened it so I cannot move forward. And as you can see, yeah, in that place it seems that some nasty creatures are there. And so I think, yes, you you will see some yes, we can have a look to Japanese game, but it's not really the same immersion. Seeing this? Whoa. Alright. Here we go. Okay, I will take the gun because clearly I think it will be a little bit more aggressive in that direction. And you can see that it's not very welcoming. As you can see, there are so many details, and what I didn't show you is also the telekinesis part, meaning that I have two, I would say, specific special gloves, where I can point to things and retrieve them back to me, just with a little move from my hand. So it's very practical when you have to get items that are a little bit far from you, to avoid also having to go down and go up anytime. Wow. Can I grab that? No, didn't seem that I can. Okay, so let's move forward and probably, yes, have some I don't know what will happen if I annoy him too much. So let's consider that these characters are nice. Okay, move forward. Anything that I can perhaps get? No? It seems it's not the case. So, moving forward. Okay, so I will just show you how to use the gloves. So I have to, I just point, I would say, my palm of the hand towards the object I want to grab. Then I press the trigger I have on my controller, and after that, up. I'm just doing a small move with the hand, and I'm retrieving this item to me. And as it's, I would say, some bullet for my gun. Yeah, exactly like Spider-Man. That's what I said when I started the game. If I was sending some spider web, it would be the same thing. So very fun. And this, so this is some bullets. So I'm just taking it and I'm letting them down behind my back, and so it's going to my backpack. So there again, it's smart use of the VR controllers and so on, because it's quite immersive to make some move in order to interact with the environment. Okay, let's see what's behind this door. Okay, for the moment nothing is attacking me, but I think it won't be long. Yeah, it's on PC, clearly. Oh, what's happening? Ah, okay. I think I'm perhaps too far. Okay, it's loading a new zone, it seems. It's asking me to be there. Yeah. Yes, I'm playing on PC, and to play such kind of game with, I would say, such level of details and so on, there is no really other alternatives to play on PC. On PS4 you still have the PSVR, but the games are not really
looking as good as this one. So it's a laptop that I'm using with I think it's a GTX 1080 Ti. So not really the latest graphic card, but clearly enough to play some of the VR games with without any kind of latency and with a quite cool 1080 Ti. So let's move forward. For the moment, still no thing to shoot, but I think it will clearly come. So I already shot some of these, you know, ugly thing that spend the time on the roof. What's this? Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine then. Okay, so I just find some kind of stuff to get better. Can I put that in my backpack? No, no, I can't. So it seems I can't take it because at the moment, yeah, at the moment my health is full. So wow, yeah, I didn't see it, but I can try to to shot at it. Yes. Clearly, there are also some kind of FPS on which you can compete with other guys, but clearly I think you need to move in many directions, and it will be very, very intense in terms of actions. Yeah, I think if you are just playing that kind of game, probably that's not the best, but I know that some guys that use VR to play, what's the name? I think one, I'm not sure about the name, but it's something like not Escape from Tarkov, but something with a kind of Russian name in it, and it's fully VR, fully multiplayer. So with many people playing it, and these guys also, they kind of buy some additional hardware on which you put your controller, and this hardware in fact represents a real gun, and so they are clearly play with a kind of real gun in their hand, and they, like I said, the aiming is very, very precise, so it's very immersive. So just to please Halloween, I will try to shoot on this. I will perhaps get back a little bit, and I will shoot in this red gas thing. Oh, I missed it. Okay. Okay. So, as expected, it's exploding. So I think it was a good option to move a little bit farther from where we were. Do you hear that? What is that? I think you heard that too. It seems that we finally find some kind of hostile things around there. Oh, okay. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Okay. So let's kill these things first. Okay. So this guy doesn't seem to be in good shape. So one of these ugly crabs just
falling in his head, and so it seems that situation is a little bit desperate for him. So I think we need probably to help him a little bit. Okay, I don't know why this thing doesn't want to move. Okay. Yeah, a pro player. Okay, good decision from my side. In fact, I have clearly to change. Okay. Alyx, you still there? Okay, a new fail. So I was clearly thinking that's probably my. I didn't have any kind of any bullet remaining in my gun, but instead of replacing the charger, I just went and opened the door. So it was a very nice move, very smart move from my side. So I tried to do better this time. Okay, so there again. Will go quicker. So, give me an idea. I will take this with me. Do you hear that? What is that? Oh boy. Yeah, that's Okay, the so way we gotta go. I will put No this shortcut? Yeah, that is there. Okay. To be honest, with such kind of VR controllers, the aiming is really good. So of course you can, I would say, do a 360, a no scope, whatever, because you can move, but it's very, I would say, more difficult to move and to be very accurate. But as said, it really is massive. Okay, so it remains 5 bullets, if I'm not wrong. So let's see if I'm just moving a little bit closer. Okay, and let it comes out. Ah! I need really to get used to this. No! alright, that seemed to work. Wow. Keep doing that. Okay, so I think clearly I really expect that we'll have other guns with a larger chamber, because in that case it's very difficult to be precise and to recharge in middle of the action, and also because I'm not really able to move, or as you can see I can just move using teleportation, so it's trickier to be in front of someone, then getting behind, then look, instead of just, you know, going backwards. So of course I can make some steps backwards, 1 or 2 steps in my room, but at some point I will fall for sure. So, is there any kind of thing I can retrieve from this guy? No, don't seem so. As you can see, it's quite immersive. Okay, so let's move forward. Wait, just check. Okay, it seems I have some bullet for next fight. Okay. Yeah, it was perhaps also an option. I didn't try it. Okay. Can I? Okay, it seems that each time I'm touching the door, it's opening. So perhaps I can shoot through the door. That's something I would try next time for sure. But I'm just anticipating a little bit the next fight where I won't be able to rush. Okay, once again, one ugly thing.
on the roof. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display that shows you resin, ammo, you know, might come in handy. Got it. Thanks. Okay. So these things that I'm getting since the beginning of the game are called resin, but I don't know at all what they are used for. It seems that it's to upgrade our equipment or perhaps our life, I don't know. So let's see. Okay, for the moment I will just I will just get rid of these guys. Okay. Okay, I will do it quickly. Yes. Okay. Perfect. So it's a good thing that they drop some charges, because otherwise it would be very, very difficult to progress with enemies everywhere. So let's consider that's okay. Something else behind? No. So let's check. Nothing there. Okay. Not good beer. Alcohol is not good for your health, sorry. Why I can't do that? Ah, okay. Some water. Okay. Let's move there. Something there? No? What's this? Is this working? No? I think it's a judge account in order to test. Okay, that's true that I was. Oh, I missed to get this back, and I will make some kind of backtracking, perhaps to go back where I was earlier in order to get the the health pack. It was just probably, yeah, just so I will take it back. Hey, Russell. I just found a loose syringe of Okay. God knows what. Oh, I'm doing that now. Okay. Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Alex, did you just inject yourself with something you found on the ground? I feel great. You do? Okay, good. Well, successful experiment. Keep an eye out for more. Yeah, see ya. Do not hesitate to come back, Lone Ranger. I will continue this let's play among next days, I think. Bye bye. So I'm not sure, because I used this to get in better shape, but it seems that it didn't increase so much my health bar, so just half and heart, it seems. So I'm going back to where I was quicker. I'm your father, Luke. Okay, let's move there. Okay, I'm doing that. I'm pressing into the top direction, but okay. I'm not sure that I like very much this way of jumping on things. It's not very user friendly.
Okay, so many things you want to explode and so many bad guys. What can I do? I think I will do the same thing that I did the other day. So we take that. Goodbye. It's really ugly. This one? Like this, I'm saving some. Perhaps I should not let it fall on the ground like this. But at least like this I'm saving some chambers. Some charges, sorry. I don't know if it will be if it will kill the two of them. Let's see. Oh yeah, it seems effective. Nothing else was dropped. Great. Ah oui, c'est vrai. Ouais, désolé. Mais il y a peut-être d'autres anglophones sur le chat. Allez, on va aller là-dedans. Oh boy. Yeah, be careful. Ok. Ok, donc il y en a partout ici. Je vais leur lancer un lecteur de cassette à la tête. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un lecteur de cassette. Combien on a de balles dans notre... Fini le marketing, c'est bon. Combien on a de balles dans notre chargeur? Je sens que ça va puer dans très peu de temps là. Genre dès que je vais enlever cette barre. Est-ce que tu crois que je peux tirer au travers ce fichu truc? Ok. Ok. Ouais. En fait, le mode streamer, bah, c'est un truc tout con, c'est que quand tu joues en VR comme ça, t'as toujours un retour sur ton PC. En fait, c'est le Steam VR qui fait ça. Donc par défaut, il affiche ce que je vois dans le casque. Mais c'est une sortie qui vient avant justement tous les add-ons qu'il peut y avoir. Et Valve du coup a développé un truc qui fait que entre cette image là qui est utilisée pour ensuite être diffusée dans le casque et le moment où c'est entre guillemets streamé, donc quand ils font le rendu sur cet écran là, ils viennent injecter des choses que moi je ne vois pas. Donc moi à l'écran par exemple je vois pas ce que vous voyez, je vois pas ma vie, je suis obligé de regarder ma main comme ça pour vérifier quel est mon niveau de vie, pour vérifier le nombre de balles et donc ça vient s'intercaler juste pour vous. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup moi ça me parasite pas mon affichage, vous du coup vous voyez plus le chat alors que moi je l'ai en plein milieu de ma vue, donc ça me gêne un petit peu, mais bon au moins vous ça vous gêne pas. Donc c'est vraiment malin. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des choses à faire sympas avec la VR, mais il faut juste que les gens s'y mettent à développer des trucs cool quoi. J'entends de temps en temps des tout-dou-dou-dou-dou. Je sais pas si vous les entendez vous et je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si ça vous parle. Ça m'embête un peu de laisser une balle, mais... Ouais, je dis ça, puis je me débarrasse d'autres balles. Vous m'entendez toujours au niveau du micro ? Oui? Non? Ah, peut-être que vous m'entendez plus en fait. Ah si, ok. Ok. C'est parti alors. On va enlever ce truc là, on peut? On peut évidemment. Et puis on va se préparer à...
Hop, s'il arrive, je ferme la porte. Hein. Rien à battre. Ok. Putain, j'hallucine quoi. Ah. Aïe aïe aïe. Un peu frustrant parce que là pour le coup je pense que je visais pile poil là où il fallait viser. J'ai pas trop compris pourquoi un coup sur deux sans bouger il y a une balle qui part à côté et une balle qui part dessus. Donc est-ce qu'ils ont fait ça exprès pour rendre le jeu plus stressant, je ne sais pas. Mais là je m'étais même rapproché un tout petit peu pour être encore plus précis. Ah putain faut que je reparte de là en plus. Allez on va faire ça vite. Hop. Tac. Hop. J'ai été un peu trop vite en fait. Donc là ce qui s'est passé si vous, si vous l'avez pas bien vu, c'est que du coup vu que j'ai fait faire une explosion juste au-dessus de moi et qu'en même temps j'étais en train de récupérer un autre baril à explosif, bah, tout simplement le baril que j'avais dans les doigts a explosé aussi par sous l'effet de l'explosion du baril d'à côté. Donc voilà, on peut aller vite, mais on peut pas aller trop vite. Alors qu'on va le laisser exploser, lui, tranquillement. Voilà. Hop, lui. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah merde, ça m'a pété celui-là. Bon, bah c'est pas grave. On va passer sur le côté. Sauf que si je me rappelle bien, il y avait un chargeur. Ouais, je crois que c'est le seul qui avait un chargeur en plus, donc tant pis. On va le buter. Voilà, c'était bien lui qui avait un chargeur. Ça fait quelques balles de gratter. Allez, c'est parti. Tac. Oh boy. Yeah, be careful. Donc du coup, bah lui, on va le rebuter à travers la fenêtre. Hein. Ok. Next one. Combien j'ai de balles? Donc ça devrait aller. Je vais juste me rapprocher un peu parce que visiblement... Ah mais sans déconner Ah tu peux... En fait c'est soit tu le tues en avance, soit c'est impossible de recharger un peu mieux de l'action sans se faire tuer quoi. Mais par contre, encore une fois, je maintiens que pourquoi celui-là il en faut plus de balles que pour l'autre alors que je tire exactement au même endroit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, ce coup-ci, on va le faire dans l'ordre. Hop. C'est la piquette, Jack. Non, 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 non. Si vous voyez comme moi ce que je vois à l'écran, vous avez bien vu que c'est indépendant de ma volonté, que je tire pile poil au même endroit, dans le même axe. Putain, ça me fait des dégâts ça? Non mais ils abusent. Ah oui, j'ai oublié mon chargeur. Hop.